Hello my dear students, hope you have seen the first two videos of our English class. Before moving on to today's class, let me show you some cards which are made by you and your friends for your grandparents. This was our assignment of the last class. Let us watch some cards. Now, let me give you a brief idea of our first two classes. In the first class, we gave an introduction for our chapter. We discussed about the family and the affection, love, and support given by the family in our life. In the second class, we started the chapter which is the story of a boy named Raja. The title of the story is Life with Grandfather. It is a story written by Keshavan Shankara Pillai. The first part of the story describes about Raja, his life with his family. The writer introduces his family members. Who are they? Raja's grandfather, grandmother, and his uncle. Writer also describes about his beautiful house and a very beautiful garden. And the next part of the story is titled as Making a Shower. Please don't forget to underline the unknown words and the difficult words. Try to find out the meaning of those words from dictionary or from the glossary and write down those words along with their meaning into your notebook. Now let us take page number 13 in your textbook and start reading the story. Making a Shower. It was an evening after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree, and grandfather and I would get a good shower. I liked bathing in the rain, but he might not like it. But it would be great fun. So I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower, and both grandfather and I were soaked. I loved it, but grandfather did not. He turned to me with an angry look. I was sure he would catch me and beat me, so I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster. He had almost caught me when he stumbled and fell. I ran away to the paddy fields and hid myself there. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. Okay, now let us have a discussion on the first two paragraphs of this part, Making a Shower. These two paragraphs focus on an incident that happened between Raja and his grandfather. അപ്പോൾ രാജയും മുത്തശ്ശനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത്. സന്ധ്യാസമയാണ്. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂക്കള് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് രാജ എന്താണ്, മഴ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ധ്യാനേരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീവ്സിൽ നിറച്ച്, ഇലകളിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സഡൻലി രാജ ഹാഡ് എ പ്ലാൻ. രാജയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കുസൃതി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. എന്തായിരുന്നു അത്? ഇറ്റ് വാസ് ടു ഷേക്ക് ദ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ. അപ്പൊ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കാനായിരുന്നു രാജയുടെ പ്ലാൻ. എന്തിനായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ ഷവർ. അപ്പൊ അത് പിടിച്ച് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെ അവര് നനയും. അപ്പൊ ഒരു മഴ കിട്ടിയൊരു എഫക്റ്റ് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതായിരുന്നു രാജയുടെ പ്ലാൻ. ബട്ട് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ്. എന്തായിരുന്നു രാജ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം? രാജ knew that his grandfather was not ready for having a shower. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ആർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു? രാജയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
Raja wanted to bath in that rain made by shaking the sandalwood tree. So what did he do? രാജ പതുക്കെ പോയി മരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവന് കഴിയുന്ന വിധം അവന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവൻ ആ മരം നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുലുക്കി. And what happened? Yes, after shaking that sandalwood tree, the whole drops, മരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വെള്ളത്തുള്ളികളും താഴത്തേക്ക് വീണു. അപ്പൊ മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് രാജ. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ദേഹം മുഴുവനും ഈ മഴയില് ആകെ വെറ്റായി, ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആകെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്, രാജ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുത്തശ്ശന് ഈ കാര്യം തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. സോ ഹിസ് ഫേസ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ആങ്കർ. ആൻഡ് ആ നിമിഷം നോക്കിയിട്ട് രാജ എന്ത് ചെയ്തു? രാജ സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ്. രാജയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ് മുത്തശ്ശൻ അവനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ രണ്ടടി കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും രാജയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓൾസോ റാൻ ആഫ്റ്റർ ഹിം. അവന്റെ പിന്നാലെ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഓടി. ബട്ട് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഹിം? നോ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അവനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കാല് ഇടറി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വീഴാണ് ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എന്താണ്, രാജയ്ക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിയിട്ട് ഹി റാൻ ടുവേർഡ്സ് ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് he could hear grandfather shouting. അവന് മുത്തശ്ശൻ ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? that he will teach Raja a lesson. അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയുന്നത് രാജയ്ക്ക് ആ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ 2 പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. Now let us move on to the next 2 paragraphs of this part. You can take page number 14 in your textbook and start reading. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. I stayed on in the fields. It was getting dark. I was afraid to stay there alone in the darkness. I remembered all the ghost stories I had heard. I stood up, looked around, and then ran towards home. I was still afraid to face grandfather, so I did not go inside the house. I went to the cowshed and took shelter in the loft. From there, I could see grandfather sitting on the veranda saying his prayers. What is being said in these 2 paragraphs? These 2 paragraphs discuss about Raja's condition after hiding in the paddy field. പാഡി ഫീൽഡിൽ അവൻ പോയി ഒളിച്ചെങ്കിലും രാത്രി അവൻ തുടങ്ങി ഇരുട്ടത്ത് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി റിമെമ്പേർഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ്. അവൻ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രേത കഥകളെ കുറിച്ചും അവന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് thus he was afraid. So he decided to go back to his home. പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയാൽ തന്നെ മുത്തശ്ശനെ കാണാനുള്ള ധൈര്യം അവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So he didn't get inside the house. What did he do? He went to the cowshed and took the shelter in the loft. പതിയെ അവൻ പോയിട്ട് കാലിത്തൊഴുത്തില് ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. And from there he could see his grandfather. അവിടുന്ന് അവൻ നോക്കി അവൻ ആരെ കാണായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെ കാണായിരുന്നു. And what was the grandfather doing? He was doing his prayers. Let us read this next 2 paragraphs. Grandmother was waiting for me. When I did not turn up, she looked for me everywhere in the house. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. You look for him in the house, grandfather said. He is hiding somewhere. He is not in the house, grandmother said. I looked for him everywhere. What is being said in these 2 paragraphs? Here we are introduced to a new character. ആരാണ് പുതിയ കഥാപാത്രം? രാജയുടെ മുത്തശ്ശി, Raja's grandmother. So Raja's grandmother is searching for Raja inside and outside her house.
തുടങ്ങി, രാത്രി ആവാറായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ വീട്ടിലെത്താത്തത് കണ്ടിട്ട് ആർക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്? മുത്തശ്ശിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്ത് ഗാർഡനിലൊക്കെ രാജയെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി. But she is not able to find Raja anywhere, and thus she asks grandfather where Raja is. So grandfather is asking her to search inside the house. വീടിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ പറയാണ്. And she is replying that she searched inside her house but she couldn't find Raja. അപ്പോൾ വളരെ പേടിയോടെ രാജയെ അവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മുത്തശ്ശി ഗ്രാൻഡ് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫില്. Okay, now let us note down the difficult words. Today's assignment is to draw Raja's house and the surroundings. Try to include the cattle shed, the paddy fields, the groves, fish tank in your picture. Hope the video was useful for you. Thank you for watching the video.